Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Today we shall complete our discussion regarding to insurance contract. In last lecture, we begin our discussion about the types of insurance contract, and we said that insurance contracts lay down into certain categories. Every category carries special requirements. And we said that insurance contracts lay down into life insurance, health insurance, and private health insurance, disability insurance, workers' compensation insurance, malpractice insurance, and business insurance, which includes within its scope homeowners insurance, automobile insurance, and liability insurance. And in last lecture, we started our discussion about the types of insurance contract, and we explained life insurance and the rules which regulates life insurance. Today, we shall complete our discussions in such regard. We shall discuss one of the most important types of insurance, private health insurance. Private health insurance. Private health insurance, okay. In many countries, health insurance had become a governmental institution, governmental, not private, governmental institution. So, in some countries, doctors and other professional staff are employed, either directly or indirectly employed, either directly or indirectly by a government agency, either on full-time or part-time salary basis. And health facilities are owned or operated by the government. So, in certain types of countries, health insurance either owned or operated by the government. So, insurance institutions in such countries consider governmental institutions, either owned and operated by a government itself. This have been the practice in many countries. For example, Egypt. And we shall discuss the rules or the system of insurance contract in Egypt. Also, Australia, Denmark, Australia, Brazil, Canada, Chile, Greece, Ireland, Mexico, New Zealand, Sweden, Turkey, and the countries of Eastern Europe. In other countries, government pays for medical care, which provided by private physicians. These countries or such system
applied in many countries. For example, Australia, Denmark, Netherlands, Norway, and Spain. In other countries, private health insurance program exist along with or as a part of government programs. Various companies of such programs are possible, and it is difficult to summarize the arrangement that actually exists. In United States provides government-run medical services in veterans hospitals and mental hospitals, and it also has a government health insurance program for citizens over 65 of age. Under Social Security Act amendment, which issued in 1965 in the United States, but most health insurance in the United States still consists of private programs. Much private health insurance in states is operated on a group basis, generally through a group of employees whose payments may be subsidized by their employer. Government medical services are discussed in the article of Social Security Government Welfare Programs. بنتكلم يا أولاد في النقطة دي عن التأمين الصحي. التأمين الصحي هو عقد أو أحد صور عقود التأمين. أوكي؟ التأمين الصحي في بعض البلدان يا إما يدار بمعرفة القطاع الخاص، التأمين الصحي غير التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات، لا، التأمين الصحي هو أحد أشكال عقود التأمين، أحد أشكال أو أحد صور عقود التأمين. يا إما التأمين الصحي بيدار بمعرفة الدولة، يعني إيه؟ يعني زي ما موجود عندنا في مصر كده بنشوف التأمين الصحي مش برايفت، لا، ده governmental. بمعنى ان زي ما كنت بقول من شويه، الحكومه هي اللي بتدفع تكاليف الرعايه الطبيه اللي بيقدمها او بتقدم بمعرفه اطباء في خلال الفتره اللي بيشتغلوا فيها في التامين الصحي هم يعتبروا موظفين حكوميين، ولكن يا اما بارت تايم يا اما فول تايم. اوكي، في بعض الاحوال بيتم توظيف الاطباء أو العاملين في مجال التأمين الصحي، التحاليل، غيره، الإشعة، غيره، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، تفرغ تام أو تفرغ جزئي. وهنلاقي كل المرافق سواء مستشفيات، مراكز أشعة، عيادات أسنان، أي مكان، شكل التأمين الصحي زي ما بنقول دي كلها ملك للفاسيلتيز، كلها ملك للدولة. الشكل ده من أشكال التأمين الصحي، الحكومة هي صاحبة الامتياز فيه، هي مالكة الإيه؟ مالكة الفاسيلتيز، وفي نفس الوقت هي اللي بتقدم الخدمة. النظام ده مطبق في بعض البلدان زي ما قلنا، في مصر، في استراليا، في البرازيل، في كندا، في شيلي، في اليونان، أيرلندا، المكسيك، دول كتير جدا، السويد، تركيا، دول شرق أوروبا. التأمين الصحي هنا بيقدم بمعرفة الدولة. في بعض الأحيان في بعض الدول، الدولة بتدفع تكلفة التأمين الصحي، لكن
اللي بيقدم الخدمه نفسهم اطباء في عياداتهم. اوكي، لكن المرافق هنا ما بتبقاش مملوكه للدوله ولا مداره بمعرفه الدوله، ولكن تكاليف الرعايه الطبيه هنا بتدفع بمعرفه الدوله. ده طبعا في بعض البلدان زي النمسا، الدنمارك، هولندا، النرويج، اسبانيا وغيرها. بعض البلدان بتجمع بين الاثنين زي دوتشلاند، زي المانيا، في تامين صحي خاص وفي تامين صحي حكومي. في كومباينيشن، في جمع بين النوعين من عقود التامين الصحي. خلي بالكم، ليه التامين الصحي بيعتبر شكل من اشكال عقود التامين؟ لان مثلا على سبيل المثال انت حضرتك لما تحب مثلا تسافر اي دوله في دول الشنجن مثلا على سبيل المثال، إذا أول شرط من شروط الفيزا إنك أنت لازم تكون عامل عقد تأمين صحي. والدول الشنجن متعاقدة مع شركات معينة، الشركات دي شركات خاصة، الاي او ال أو غيرها، تمام؟ لازم تكون عامل عقد معاهم. أوكي، فده شرط عشان تحصل على الفيزا. أوكي، فده شكل من أشكال عقود التأمين. ليه؟ لأن كل حاجة هناك في دول الشنجن بتدار بمعرفة يا إما القطاع الخاص منفردا، يا إما الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالميديكال كير. في الستيتس، في الولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات الطبية بتديرها الحكومة في مستشفيات، يا يعني المستشفيات الخاصة بالمحاربين القدماء أو المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية أو غيرها. في الستيتس عكس دول الشنجن، في تأمين صحي حكومي للمواطنين اللي سنهم عدى أو 65 سنة فأكثر. وده كان بموجب تعديلات قانون التأمين الاجتماعي اللي صدر سنة 65. ولكن معظم التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية لا زال بيمارس بمعرفة مؤسسات خاصة أو بيقدم من خلال برامج خاصة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول اللي بتجمع بين النوعين، التأمين الصحي الحكومي والتأمين الصحي الخاص. ده فيما يتعلق بالبرايفت هيلث انشورنس. طيب، نتكلم بعد كده عن التايبس اوف هيلث انشورنس policies. Types of health insurance policies. The major type of health insurance coverage are hospitalization, surgical, regular medical, major medical, disability income, dental, and long-term care. Health insurance contracts are not highly standardized. The policy provision discussed below, or which we shall discuss within a few minutes, should be considered as typical, not universal or invalid. Regarding to hospitalization insurance identifies for room or both in hospital or laboratory fees or use of special facilities or nursing care or certain medicines and supplies. Such type of contracts contain specific limitation on coverage, such as maximum number of days in the hospital or maximum allowance for room
and Paul. Surgical expenses insurance, on another hand, covers the surgeon's charge for giving operation or for medical procedures, usually up to maximum for each type of operation. Regular medical insurance contract indemnify the insured for expenses such as physicians, home or office visits, or medicines or other medical expenses. Major medical contracts are distinguished from the other health insurance policies by offering coverage without many specific limitation. Usually, there is only maximum per person or a detectable amount or percentage detectable called coinsurance, under which the insured usually pays certain percent of each medical bill above detectable amounts. Disability income coverage, on another hand, provides periodic payment when the insured is unable. Okay, looks like disability insurance, which we shall discuss later. When the insured is unable to walk as a result of accident or illness. This is normally waiting period before the payment begins. Strict definition of disability in insurance contract requires that one or a person must be unable to perform each and every duty of one's regular occupation for a given period. For example, 2 years, 3 years, 5 years, and thereafter be unable to perform the duties of any occupation for which such a person is reasonably fitted by training or by experience. More liberal definition of disability requirement only the inability to perform the duties of individuals' usual occupation. Regarding to dental insurance, a second type of health insurance. Dental insurance is a type of insurance contract usually solid on a group plan or sponsored by an employer. Covers such dental services as filling, crowns, extraction, bridge work, and dentures. Most policies contain relatively low annual limits of coverage, such as 2,000 or 3,000 Egyptian pound, for example, as well as detectables and co-insurance provision. Some policies limit benefit to a percentage of the cost of service. Long-term care insurance, LTC, long-term care insurance, is one of the most important types of health insurance. Such
type of health insurance has been developed to cover expenses associated with old age, such as care in nursing home and home care visits. Such type of insurance, long-term care insurance, though relatively new, is already attracting strong interest because of rapid growth of elderly population. Policies specify a maximum limit per day plus an overall maximum benefit amount, with the result that the insurance typically covers the expenses of maximum of 4 or 5 or 6 whatever years in nursing home. A common provision in certain waiting period before benefits begin. Some policies exclude certain conditions such as Alzheimer disease and don't cover custodial care. For an additional premium, some long-term care insurance policies offer an inflation provision which increases the daily benefit by some percentage, such as 5, 6, 10% per year. بنتكلم يا ولاد، احنا اتكلمنا يا ولاد على التأمين، وقلنا ان عقود التأمين بتختلف. عندنا عقود التأمين على الحياة، وعقود التأمين على الممتلكات، وعقود التأمين عن الحوادث وعلى المسؤولية. اتكلمنا في عقود التأمين في المحاضرة اللي فاتت على الحياة، والنهاردة بنتكلم على عقود التأمين الصحي. التأمين الصحي ليه أنماط في عقود. الأنواع الرئيسية في التغطية التأمينية الصحية هي تغطية العلاج في المستشفيات، العلاج فقط أو العلاج والعمليات، الرعاية الطبية أو تقديم الرعاية الطبية الدورية، التأمين في حالة الإعاقة، التأمين الصحي على الأسنان، على الأمراض العقلية، الرعاية الطبية طويلة الأجل، وهكذا. عقود التأمين الصحي من هذا المنطلق يا ولاد مش واحدة، ولكن تختلف. فمثلا عقود التأمين الخاصة بتوفير الرعاية الطبية دون العمليات بتشمل إيه؟ بتشمل الإقامة في المستشفيات، التحاليل، استخدام المرافق الخاصة، توفير الرعاية التمريضية في حالة احتياج البيشنت نفسه لتمريض سواء منزلي أو في المستشفى وهكذا. الأدوية وصرف الأدوية والمستلزمات، هل قيمة بالكامل أو جزء من القيمة. النمط ده من العقود بيوفر يعني ليميتد، بيوفر هذه الرعاية على كافة أنواعها وعلى حسب ما هو موجود في العقد، ولكن لها ماكسيمم ليميت. يعني مثلا إيه؟ في المستشفيات، بالنسبة للإقامة في المستشفيات الحد الأقصى في السنة، الحد الأقصى مثلا للرعاية الطبية أو الرعاية التمريضية، الحد الأقصى للتحاليل وهكذا. يعني ما تبقاش unlimited، بتبقى limited. ممكن تشمل أو ممكن يبقى فيه عقد تاني خاص بالعمليات الجراحية. تمام؟ العمليات الجراحية دي، العقود الخاصة بالعمليات الجراحية سواء في عقد منفصل أو في عقد رعاية طبية شامل، بيتضمن بالتفصيل إيه العمليات اللي هي included
وهي ايه العمليات اللي هي excluded. اوكي، وعدد العمليات. اوكي. وده زي ما قلنا يا اولاد بيختلف على حسب العقد نفسه. طيب في طبعا في معظم عقود التأمين الصحي يا اولاد لا تغطي الاطباء الاسنان ولا العمليات او مثلا الاجراءات او الرعايه الطبيه اللي في الاسنان. ليه؟ لان هي في الستيتس وفي اوروبا غاليه جدا، وحتى عندنا برضه غاليه، لكن ممكن تبقى ضمن وثيقه التامين الصحي الشامل، وممكن تبقى لها عقد مستقل. اوكي، ولكن ده طبعا ايه بيكون بيرمنس، بيكون هنا الاقساط اعلى. وزي ما قلنا في عقود الرعايه الطبيه العاديه او اللي تتضمن العمليات دي ليميتد، برضه دي ليميتد، يعني في عدد معين مثلا من الزيارات اللي بيتضمن العدد، ما فيش يعني في ليميت، يعني عدد زيارات او عدد كشوف او زيارات لاطباء الاسنان بيتضمن العقد. ايه اللي يجرى وايه اللي ما يجرى؟ كان حشو، كان كراون مثلا، يركب كراون، يركب ضرس، يركب مثلا كراون عليه، هل يتضمن او ما يتضمنش؟ الرعايه الطبيه العقليه، مستشفيات الامراض العقليه، هل ضمن انكلودد هنا ضمن الهيلث انشورنس بوليسي ولا لا؟ برضو ده الكلام ده كله بيحدد في الايه العقد. بعض الامراض وخصوصا امراض الكرونيك والامراض التي لا شفاء منها ما بيتمش تغطيتها زي مثلا الزهايمر. بعض وثائق التامين الصحي لا تغطي هذا النمط من الامراض. هذا فيما يتعلق بالتايب اوف هيلث انشورنس. هنيجي بعد كده يا اولاد ل اللي بيعمل سكراتشز دي، انا هعمل له مشكله، انا هعمل له مشكله. طيب هنتكلم بعد كده يا اولاد على الرينيوبيليتي. An important condition of health insurance is that of renewability. Some contracts are cancelable at any time upon short notice. Others are not cancelable during the term of coverage, but the insurer may refuse to renew coverage, renew the policy, renew the contract for subsequent term, or may renew only at a higher rate or under restrictive condition. That the insured may become ill with a chronic disease and discover that upon renewal, the policy excludes the future coverage of such disease. Only policies that are both non-cancelable are guaranteed renewable at all contagious coverage, but these are more expensive. Private health insurance contracts are, in general, quite restricted in coverage, to the point that many consider them to be inadequate for modern conditions. They also lead themselves to abuses such overutilization of coverage, multiple policies, and insuring for more than 100% of expected loss.
Health insurance, by its very existence, helps escalate rising medical care costs. For example, insured losses, medical losses tend to run higher than non-insured losses because physicians often charge according to ability to pay, and insurance increases death of such ability. Through insurance, it is also easier to pass rising hospital costs to the patient. Finally, since there is a tendency for those most likely to have losses to take out health insurance, an element of adverse selection exists. Careful underwriting to screen out those who are trying to take advantage of insurance mechanism to pay for known bills is considered essential, but this undoubtedly denies coverage to many who need protection. واحدة من أهم النقاط المتعلقة بعقود التأمين الصحي وهي احنا قلنا التجديد، وهي احنا قلنا ان عقود التأمين بصفة عامة لها ليميتد، لها يعني هي محدودة او لها مدة محددة. فبالتالي عقد التأمين بصفة عامة وعقد التأمين الصحي بصفة خاصة يجب أن يتضمن شرطا متعلقا بالتجديد. هل في تجديد ولا ما فيش تجديد؟ بعض عقود التأمين الصحي قابل للإلغاء حتى خلال فترة التغطية. أهم حاجة يا أولاد الكلام ده يكون منصوص عليه في العقد، لأن زي ما قلنا في الشابتر الأول عقود التأمين زيها زي كل أنماط العقود بيحكمها قاعدة عامة، وهي العقد شريعة المتعاقدين. طيب، التأمين الصحي أو عقود التأمين الصحي زي ما قلنا لازم تكون متضمنة لبند يتعلق بالتجديد. هل التجديد هيتم اوتوماتيكلي ولا هيتم وفقا لشروط معينة؟ التأمين الصحي بصفة عامة مهم جدا لأنه بيساعد على توفير الرعاية الطبية، وخصوصا في الأمور أو في الحالات اللي بيحصل فيها نوع من التضخم زي ما بيحصل عندنا دلوقتي، بيحصل غلاء في الأسعار. التأمين الصحي ده بيضمن توفير رعاية طبية زي ما موجود عندنا دلوقتي، حتى في حالة إيه؟ في حالة ارتفاع تكلفة العلاج، وبالتالي عدم قدرة الموظفين أو العاملين إنهم يدفعوا تكاليف العلاج. ده فيما يتعلق بالرينيوبيليتي. هنتكلم دلوقتي على نقطة مهمة جدا. احنا اتكلمنا على البرايفت انشورنس، ولكن عندنا certain type of health insurance لو جروب انشورنس. ايه جروب انشورنس؟ جروب انشورنس الجروب انشورنس have always been important in the insurance field from the burial societies of Romans and insurance funds of medieval age to the fraternal and religious insurance plans of modern times. In the 20th century, private insurance companies gained increasingly large amount of group insurance, particularly in life insurance, health insurance, and annuities.
and annuities. In 1990, more than 95% of industrial labor force in many countries was covered by group life and health insurance plans established by the employers. Much of inputs of these employee benefit plans come from the labor unions, which pressed for such frank benefits in bargaining with the employers. Group insurance is widely used throughout the world, both in the form of private plans or social insurance plans. Social insurance plans with group coverage exist in more than 140 states. Private group insurance plans generally offered wherever private life and health insurance companies operate. Group life insurance is the most commonly offered plan. Group health plans and governments operated in many states. In many countries, group pension plans are common and supplement to. So, in many countries, group pension plans are common and supplement to social insurance pension chains. For example, group insurance has been especially popular in Japan, where many employees serve a company for life. All Japanese life insurance companies offer group life insurance. Also, health insurance is provided by the government and funded. Group pensions became popular after 1962 tax law, which made contribution tax detectable for Japanese employees. In addition, virtually all Japanese employers provide lump sum retirement allowances for their work. اتكلمنا يا اولاد او عن التامين، وقلنا التامين بصفه عامه او عقود التامين بتبقى علاقه بين المؤمن والمؤمن عليه، وهي بتكون واخده شكل فردي. في بعض الاحيان بيكون التامين جماعي. التامين جماعي. التامين الجماعي استخدم على نطاق واسع او بيستخدم على نطاق واسع في كل انحاء العالم تقريبا، سواء في شكل بلانز خاصه او بشكل في شكل خطط تامينيه اجتماعيه. التامين الاجتماعي الجماعي يعني العقد نفسه بيكون عقد جماعي وليس عقد فردي. اوكي. بيشمل التامين عقود التامين الاجتماعي اللي احنا هندرسها ان شاء الله في المحاضره الجايه في الليبر لو، وبيشمل الهيلث انشورنس. في بعض الدول التامين الجماعي هو السائد او النظام السائد بالنسبه لعقود الموظفين المتعلقه بالليبر لو، او اللي هي متعلقه بالليبر كونتراكتس او عقود العمل. في بعض يعني على سبيل المثال في اليابان هي من العقود الاكثر شيوعا التامين الجماعي. طيب ايه عقود التامين الجماعي وايه التايبس بتاعتها؟ لها تو تايبس. اما
group life insurance or group health insurance. الجروب لايف انشورنس group life insurance. Um, Under group life insurance, the employer signs a master contract with the insurance company, insurer, outlining the provisions of plan. Each employee receives a certificate that gives evidence of participation in the plan. In the group life insurance policy, the amount of insurance depends on the employee's salary, job description, job classification. Usually, the employer pays a portion of the premium and the employee pays the rest. But sometimes the employer pays the entire cost of plan. The major advantage of group life insurance to an employee is that usually may coverage may be obtained regardless of health. Any employee, it's a very important note, any employee who leave the group may, without medical examination, convert the group coverage to another employer, to another individual policy. The premiums on group life insurance are considerably less than on comparable individual policies, mainly because the selling and administrative costs are minimal. The second type of group insurance, group health insurance. The major type of health insurance written on group basis include insurance against loss occasioned by hospitalization, surgical expense, and disability. Hospitalization insurance is designed to cover daily room and board and other expenses, while surgical expense insurance usually provides specified allowance for physicians' charges for various operations. Regular medical expense generally aimed at covering part of the costs of medicines and doctors' codes. Major medical insurance offers the insured a large momentary coverage designed to match catastrophic costs of illness or accident with few restrictions as to the type of medical expense for which reimbursement is allowed. The insured must bear percentage of loss, for example, 20%, 30%. Okay. Temporary disability income offers the insured a weekly or monthly indemnity for certain period of time if the insured is temporarily disabled or unable to work. أنا أتوقف دقيقة عشان الأداء. Long-term
disability extends the income for periods longer than 6 months, for example. Accidental, accidental death and dismemberment. Insurance offers the insured or the beneficiary a lump sum. It is used widely as a form of travel accident insurance. Under the typical group health insurance contract, the insured, the insured enjoys several elements of protection not obtainable in individual contracts, such as insurance contracts. Cancellation of coverage is not permitted unless coverage for the entire group is cancelled. The insured enjoys protection against rate increases unless the rate for all members of the class is increased. Typically, the group protection may be converted to some kind of individual policy, or the insured may transfer the contract to another group plan. The insurer tends to be liberal on claim settlements because the typical premium under the group plan is large enough for the insurer to be unwilling to uh, jeopardize the goodwill of clientele through middle claim treatments. Most group insurance plans require that certain conditions must be met. Sometimes there must be minimum number of person or employers covered, such as 10, 20, 30. The group must also have some reasons for extents other than to obtain insurance. The most usual types of groups are employees of common employer, members of the labor organization, debtors of the common creditor, or members of the professional or trade association. Mention must also be made for non-profit payment plans, which resemble the above plans in most respects, but are not operated by insurance companies. These plans often indemnify the hospital or the physicians on the basis of service performed rather than the patient. Health insurance plans may also be established independently by large employers, labor unions, or communities, or cooperatives. In some countries, this kind of health insurance has been taken over by the government programs. For example, in Sweden, before initiative of the compulsory insurance contracts, which were exist in 1955, 70% of population were covered by private plans. In Great Britain, before National Health Service was instituted in 1948, about half of population was privately covered. In Netherlands,
about half of population were so covered before the government program began, and there were still many private funds run by those groups. In spite of the success of private group health insurance in states, it is estimated that in 1992, approximately 37 million people were without health insurance coverage. Many attempts over the years to establish universal national health insurance in the United States have failed. اتكلمنا في النقطتين اللي فاتوا يا ولاد عن او كنا بنتكلم على التأمين الجماعي، وقلنا التأمين الجماعي له نوعين او له صورتين: التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الجماعي الايه؟ الصحي. التأمين الجماعي يتميز عن صور التأمين التقليدية اللي احنا بنشوفها يا ولاد، ان عقد التأمين بيكون بين شركة التأمين وبين شركة أو هيئة أو مؤسسة، وزي ما قلنا دي بتبقى مرتبطة في الغالب الأعم من الأحيان بعقود العمل. عقود التأمين الجماعي سواء التأمين على الحياة أو التأمين الصحي بتكون بين شركة التأمين والمؤسسة أو شركة أو الإمبلوير. أوكي؟ في التأمين الجماعي على الحياة صاحب العمل نفسه بيوقع عقد مع شركة التأمين بيحدد الايه؟ الشروط والضوابط اللي هتحكم العلاقة التأمينية فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. تأمين على ايه؟ على حياة موظفينه. طيب كل موظف بياخد شهادة انه داخل ضمن الحماية التأمينية، لكن العلاقة التأمينية بين ايه؟ بين شركة التأمين وبين رب العمل او صاحب العمل. قسط التأمين بيتحدد على حسب ايه؟ على حسب توايس كرايتيريا. اول حاجه السالري اللي بياخده الموظف، ثانيا الجوب ديسكربشن توصيف الوظيفي نفسها، تصنيف الوظيفه كلاسيفيكيشن اوف الجوب نفسها او الوظيفه نفسها. اوكي، الميزه الاساسيه للتامين الجماعي على الحياه ان الموظف يمكن ان هو بيحصل على تغطيه تامينيه بغض النظر عن حالته الصحيه. لان هنا ايه؟ التامين بيشمل الموظفين، يعني صاحب العمل بيأمن على حياه الموظفين ايا ما كانت حالتهم الصحيه، عكس التامين عن الحياه الفردي اللي دايما الظروف الصحيه بتخش في الاعتبار. لو هو مرض ما يقوس منه، ده بيعتبر غش. اوكي، يبطل العقد. طيب في خصيصه كمان من خصوص من خصائص التامين الجماعي على الحياه، وهي ايه؟ لما الموظف يسيب العمل ويجي واحد تاني هنا بتتبادل، يعني هنا ايه؟ ما بتنقطعش العلاقه التعاقديه، وفي نفس الوقت الموظف اللي كان في الشركه دي اللي فيها تامين على الحياه ساب الشركه دي وراح شركه تانيه، بينتقل للوثيقه نفسها اللي في الشركه التانيه ويجي واحد يحل محله، وبالتالي تغير الموظفين او العاملين في الشركه لا يترتب عليه اي تاثير على العلاقه التعاقديه في حاله التامين الجماعي على الحياه. ميزه اخيره للتامين الجماعي على الحياه ان اقساط التامين بتبقى قليله. ليه؟ عكس التامين الفردي. ده طبعا لان تكلفه العقد، تكلفه البيع والتعاقد، التكاليف الاداريه هنا اقل بكثير من تكلفه العقود الفرديه. هذا فيما يتعلق بالتامين الجماعي على الحياه. نيجي للتامين الصحي. التامين الصحي على الحياه
وزي ما قلنا يا اولاد، التامين الصحي على الحياه هو اللي سائد في معظم الدول ومن بينها مصر. اوكي، زي ما قلنا يا اولاد، التامين الصحي على الحياه الجماعي بيشمل، يعني بيكون علاقه بين رب العمل وشركه التامين، بيشمل جميع العاملين في المؤسسه، حتى اللي هيغادروا، حتى اللي هيجوا بعد ما يعني العقد يوقع او يغادروا، ما بتاثرش هنا برضو زي التامين الجماعي. التامين الجماعي على الحياه، التامين الصحي الجماعي بيوفر نفقات جراحه، بيوفر اتعاب اطباء، في الغالب الاعم في معظم الدول الشنجن هو التامين الجماعي هنا ما بيغطيش كل التكلفه الطبيه، ما بيغطيش كل التكلفه الطبيه، ولكن ايه، له ليميتد على حسب شروط التعاقد. وفي الغالب الموظف نفسه بيتحمل جزء من تكلفه العلاج، 20% مثلا او 30%. اوكي، بيشمل كمان التامين الصحي الجماعي التامين ضد العجز، تامين ضد العجز سواء كان العجز ده مؤقت او دائم. يعني سي مثلا لو هو، طبعا الكلام ده موجود في الدول الرأسمالية، الموظف بياخد جزء من السالري بتاعه على حسب انتاجه، على حسب التارجت المطلوب منه، وحقق التارجت ده ولا ما حققوش. طيب هو كان عنده سبيلك، يعني عنده إعاقة او مرض يحول بينه وبين العمل، المرض ده استمر سنة 2، فهياخد اساسي مرتبه. طيب هياخد اساسي ايه؟ مرتبه، لكن البلك الاكبر من المرتب مش هياخده. هنا التأمين الصحي الجماعي بيوفر له تغطية تأمينية بديل، انه ايه، بيوفر له جزء او كل من الفارق في السالري نتيجة الايه، الإصابة او المرض اللي ايه، اللي أصابه. اوكي، فبياخد بقى سالري اسبوعي او شهري او كده من شركة التأمين كبديل للنقص اللي في راتبه نتيجة ايه؟ نتيجة المرض او نتيجة الإعاقة المؤقتة. طيب، وزي ما قلنا برضو في التأمين الصحي العادي مش الجماعي، انه بيوفر حماية تأمينية، بيوفر رعاية صحية حتى في حالات التضخم وزيادة تكاليف العلاج، كذلك هنا الحال في التأمين الصحي الجماعي. عشان هنا في بونسز أكبر، فبيبقى في شروط أكبر. يعني ما يجيش مثلا إيه صاحب العمل يأمن على 2 موظفين أو 3 موظفين، لا، بعض شركات التأمين بتشترط حد أدنى من الموظفين اللي يتم تغطيتهم بالحماية التأمينية. لأن خلي بالكم ليه بقى بتشترط الحد الأدنى ده؟ لأن البيرمنس الأقساط كل ما يزيد العدد كل ما يزيد إيه؟ قسط عقد التأمين الجماعي. طيب، هذا فيما يتعلق بالتأمين الصحي الجماعي. وطبعا له تطبيقات كتير في دول كتير. مثلا في السويد احنا قلنا قبل برنامج أو قبل قانون التأمين الإجباري اللي صدر سنة 55 كان 70% من السكان مشمولين بخطط التأمين الصحي الجماعي، وهكذا. في بريطانيا كان في قبل قانون الخدمة الصحية الوطني كان في نص السكان تقريبا لهم تأمين صحي. هولندا برضو نفس الحكاية. هذا فيما يتعلق بالجروب هيلث انشورنس وجروب لايف انشورنس. هنتكلم دلوقتي يا ولاد على نقطة تانية متعلقة برضو بالجروب انشورنس اللي هي جروب انينس. ايه جروب انينس؟ An annuity is the literal sense is
Serious annual payment. Most probably, it may be defined as a series of equal payments over equal intervals of time. Life annuity, a subclass of annuities in general, is one in which the payments are guaranteed for lifetime of any person or more individuals. A group annuity differs from an individual annuity in that the annuity payments are based upon the assumed length of life of members of given group. The size of payment depends on several factors, several criteria, several conditions. One, the assumed interest rate. Two, life expectancy of individuals or the individuals making up the group. Three, the length of the period during which the payment are guaranteed. Four, the length of time elapsing before payment begin. Five, the number of lives on which the payment are continued. For example, if the payment to if payments to an annual age 65 are to be guaranteed for 20 years, they will be substantially similar than if they are guaranteed only for the remainder of person's life. The typical group life annuity, the typical group life annuity is sponsored by an employer who may pay all of part of the cost. Under the usual arrangement, every employee receives each year a credit with life insurance company for the annuity purchased to begin at the age of 65, for example. The final pension received is made up of the sum of individual annuities purchased throughout the worker's life. As a rule, an irrevocable claim to this annuity right is gained only after the person has worked with the employer for certain number of years, given number of years, or has reached a given age. The basic advantage of annuity is that provide an income for life that is larger than the amount that the holder would receive by putting his or her money out at a simple interest. It is the reverse of life insurance in that the insurer pay premiums to the insurer. It resembles insurance in that the payment is based on life expectancy. The problem of inflation has led to experimentation with the variable annuities in order to protect annuities against decrease in purchasing power. The measure distinguishing characteristics of variable annuity is that the payment vary according to underlying trends in the stock market. Funds paid in for variable annuity are invested
in common stock rather than in bonds, mortgage, or other fixed interest investment as is true of regular annuities. In simplified terms, if the stock rises, for example, 10% in 1 year, the annuitant may expect payment to go up by approximately 10% in the following year. Conversely, if the stock market drops 10%, the annuitant will suffer a 10% reduction in income. To the extent that the stock market reflects changes in the costs of living, the annuitant's income is automatically adjusted for this charge each year. And if the stock market also reflects increases in productivity in the economy, as the economy may gain, some variable annuity plans are tied directly to a cost of living index in order to finance the increased benefits. The employer invests a portion of the funds in equity such a common stock and real estate. An assumption is made that there will be sufficient gain from this source to enable the employer to pay the increased cost of living, but the employee is not expected to suffer reduction in annuity program. اتكلمنا على عقود التأمين الجماعي، سواء عقود التأمين على الحياة أو التأمين الصحي. بنتكلم على الأقساط السنوية للتأمين الجماعي. الأقساط بالمعنى الحرفي احنا زي ما قلنا هي مدفوعات بتدفع سنويا أو شهريا على حسب الأحوال. في بعض الأحيان بيكون المدفوعات نفسها اللي بياخدها سواء البنفيشري او الانشور بارتي، يعني بيكون في صيغه ايه؟ معاش، سواء معاش شهري او معاش اسبوعي على حسب الاحوال. بيعتمد حجم المدفوعات على عده عوامل. اولا سعر الفايده، متوسط العمر المتوقع للفرد او الافراد اللي بتتكون منهم المجموعه. اوكي، طول الفتره اللي بيتم خلالها تقديم هذه المدفوعات، الفتره الزمنيه المنقضيه قبل او يعني اللي هتمر قبل ما يدفع المعاش او غيره. عدد الاشخاص المتوقع انهم يظلوا على قيد الحياه، يعني لما تنتهي او لما ينتهي العقد، لما مش ينتهي العقد، لما بعد بدايه العقد. على سبيل المثال اذا كان من المقرر دفع ضمان مثلا او دفع معاش شهري لمن يبلغ 65 سنه مثلا لمده 20 سنه، فهنا هتكون قيمه القسط اكثر بكثير مما لو كانت مضمونه فقط فتره متبقيه من حياه الشخص. المعاش التقاعدي او المعاش الشهري زي ما قلنا ده يعني يا اما ده شكل من اشكال التامين الجماعي اللي الشركه المؤمنه بتدفعه للاشخاص اللي في ريتايرمنت، في حاله للمعاش، بتدفع لهم
معاش شهري بيتحدد على اساس ايه؟ زي ما قلنا لان هو المعاش ده زي ما قلنا قبل كده هو بيتاخد نسبه من الاقساط، يعني في اقساط بتدفع هنا ما بيدفعهاش رب العمل، هنا بيدفعها الموظف نفسه. اوكي، او رب العمل مع الموظف. اوكي، هنا بتتحدد على اساس ايه بقى؟ بتحدد قيمه المعاش على اساس ايه؟ القسط نفسه، المستوى الوظيفي، السالري بتاعه، لان هي بتبقى واخده شكل من او واخده نسبه من السالري. العمر المتوقع ده لها حسابات طبعا معقده يعني. وبعد كده هم بيعملوا ايه شركات التامين؟ بياخدوا المبالغ دي وبيبداوا طبعا، لان دي عقود بتبقى طويله المده، وبيستثمروها، والفوائد زي ما قلنا بيبداوا يعني بتغطي تكلفه المخاطر. هذا فيما يتعلق بالجروب اناليسيس. عندي شكل تاني من اشكال التامين، وهو disability insurance. Disability policy pays a certain percentage of employees' wage, either weekly or monthly, if the employee become unable to work through illness or accident. Premiums are lower of policies with longer waiting period before payments must be made. A policy that begins to pay a disabled worker within 30 or, for example, or 60 days might cost twice as much as one that differs payment for 6 months or whatever, 4 months, whatever.